Hallo und herzlich willkommen zurück zu Meisterdetektive Archives Raincoat. Dann untersuchen wir hier mal das Rätsel. So this is the study where the crime took place. Oh, it's open. I wonder if the lock was broken at the time of discovery here too. There's nothing left here either. It's all cleaned up. I don't want to do it, but I suppose I can share my post-cognition again here. Are you sure? Don't make a big deal out of it. Just make it quick. Ermitteln. Dann gib mal Patschehand her. Okay. Machen wir hier. There is a vent, but it's too small for a person to fit through. And it's also screwed shut from the inside. It seems impossible to remove. What's this now? Master, I discovered something. There are marks in the gap between the vents, like something scraped against it. Really? But given your height, you couldn't see it even if you stood on a chair. Halara, can you use that chair to peek into the vent? I will do so for 10,000 Yen. You're charging me for it? I jest. The marks in the vent seem to be left by strings rubbing against it. Did someone hitch a string to it or something? It shouldn't even be visible from your perspective. I'm surprised you noticed. Oh, it was just a hunch. See? I told you I'm useful. I do way more than just float around. You should give me 10,000 Yen as a reward. I'm getting a headache. Der Lüftungsschacht ist zu klein, als dass eine Person hindurchpasst. Hinweise deuten darauf hin, dass mit einer Art Schnur am Spalt gekratzt wurde. Lüftungsschacht, Arbeitszimmer, Herrenhaus. Okay, dann haben wir noch die Tür. This is... Die Tür zum Arbeitszimmer. Wir haben sie offen gelassen, nur für den Fall. Es ist immer gut, für plötzliche Angriffe gewappnet zu sein. Bleib immer auf der Hut. Ja, verstanden. I'll... Das hast du nur den Lehren meiner Wenigkeit zu verdanken. Gern geschehen, Meister. So. The crime scene of the murder is vividly brought to life before us. It all happens in silence, as though awakening from an eternal slumber. But the corpse will never wake up again. Even if the corpse did awaken, the nails pinning him down would prevent him from rising. The door is the only entrance and exit to the room. There are no windows and the vent is small. I don't see any escape routes from the locked room. Maybe the doll nailed to the wall holds the answer to this bizarre mystery. Also ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber Puppen an die Wand, dass man Puppen an die Wand nagelt, also ist schon, also kein King-Shaming, aber ne? The door here can only be locked with a key. However, there is only the master key. No spares exist. The scenario resembles the locked room mystery in the casino. We can disregard the possibility of a duplicate key. The master key was found in this room at the time of discovery. This is also similar to the locked room mystery in the secret club. But there is one difference. The key was found underneath the corpse. Under the corpse? But we can't move the corpse in the past, so we can't confirm if that's true. Post-cognition isn't all-powerful, but it's a fact that the key was found under the corpse. I have a crime scene photo, taken back then, in my jacket pocket. No detail has slipped past my efforts. Right.
Huh? What's this? Wait, not that one. I meant the other photo. This one's unrelated to the case. Oh, this is it. You're right. The key's near the middle of his back. But can this photo be trusted? Could it be something the peacekeepers fabricated? The peacekeepers acknowledged the incident occurred in a locked room. Besides, there's no need for fabrication. After all, it would be more convenient for them to have fewer mysteries to deal with. That's true. Sorry for being doubtful. No, that's expected of a detective. You're starting to figure out how to do your job. Was that a compliment? Is that really all it takes to please you? Also, I drew a sketch of the room's state on the back of that photo. Remember it well. Yeah, okay. Süß. But why a sketch? How can it help solve the mystery? Also, what was with that cat photo anyway? That's surprisingly cute. Der Schlüssel zum Arbeitszimmer des Herrenhauses. Es gibt keine Kopien dieses Hauptschlüssels. Der Grundriss des Herrenhauses und ein Foto des Rätsels mit verschlossenem Zimmer. Beide von Hilara erhalten. So, hier gibt's nichts mehr, ja? Dann können wir auch... Oh, endlich das Geblubbel ausschalten. So. Let's check every nook and cranny. Ja, gleich. Erstmal das Aquarium. Erst die wichtigen Dinge. That's true. Da sind Fische im Aquarium. Es scheint, als hätte man sich nicht um sie gekümmert, seit der Besitzer getötet wurde. Sie sehen ziemlich schlecht aus. Im Aquarium eine Art Geheimgang. Ja, Wäre interessant. Es scheint nichts mit dem Fall zu tun zu haben. Nur mal gucken. Das ist ein riesiges Aquarium und es sind keine Fische darin. Lebewesen können mit Retrokognition nicht gesehen werden. Es besitzt diese Fähigkeit nicht. Okay. Dann haben wir hier eine Lampe. Ja. Das ist eine Lampe. Das Licht ist derzeit Say, aus. An? Was stand da gerade? An. An ist es. Stelle sicher, dass die Beleuchtung ordentlich ist, da es zu einer Überanstrengung der Augen kommen kann. Mit wem redest du da, Shinigami? So, da können wir auch noch mal gucken. Oh! Das Licht der Lampe ist auf den Tisch gerichtet. Wahrscheinlich war sie zu diesem Zeitpunkt nicht an. Ich sehe nichts Verdächtiges. Scheint nicht so, als ob die Lampe mit dem Fall zusammenhängt. Auf dem Schreibtisch ist ein Schalter für den Projektor. Er war wohl auf ausgestellt, als die Leiche gefunden wurde. Okay. Dann gehen wir hier einmal raus. sit down right here. Ja, klar. Achso. Ach, du setzt dich. Ich dachte, ich soll mich hinsetzen und du spielst also Chefsekretärin oder so. Assistentin. Darf man Sekretärin noch sagen? Man darf ja... Also, weiß ich nicht. Can't be. Berufsbezeichnungen sind schwierig geworden. So. Diese Bücher stehen so ordentlich in einer Reihe. Sie sind voller Staub. Angefasst hat sie schon lange niemand mehr. Ich verkneife. Das heißt, sie werden uns bei dem Fall nicht helfen. So, dann nochmal Krabbelhand. Ja. Schon früher standen mehrere Bücher im Regal. Ich habe es überprüft, aber es scheint, dass sich im Vergleich zu damals nichts geändert hat. Wenn das so ist, haben sie wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun. There's only one doll nailed to the wall. Comparatively, there was a nearly obnoxious number of dolls nailed to the walls in the other crime scenes. Maybe there was no room to nail them to the walls because of all the bookshelves in the way? Wait, this doll has both eyes gouged out. Did the culprit do this on purpose? This keeps getting more and more disturbing.
but it's kinda creepy cute. I want to put one next to the top of a staircase so people can run into it at night. Why would you want to do that? You know, this doll seems made of cheaper materials compared to the other ones. Hey, you're right. Like it's made of resin instead of porcelain. The texture looks cheap, but also more durable. Too bad it doesn't have eyeballs. The eye holes are connected to each other in the head cavity. It's like that darkness is staring into me. Huh? There's a mark on the edge of the eye holes near the nose. Looks like a string rubbed against it. How did this mark get here? Diese Puppe ist aus Harz, nicht aus Porzellan. Es sieht so aus, als würde mit einer dünnen Schnur an den inneren Augenwinkeln gekratzt. Okay, hier ist auch nichts mehr. Dann können wir das ausschalten. Hier rausgehen und da gucken. Es ist so verwirrend, dass man so viel rumdrehen kann und dann... Also zum Beispiel, wenn ich das Aquarium angucke, dass ich dann sogar den Schreibtisch sehe. Das verwirrt mich ein bisschen. Oder wie gerade, dass ich das Bücherregal angucke und dann die Wand mit der Puppe noch sehe, obwohl ich dann auch noch an der Wand was gucken kann. Wisst ihr, was ich meine? Egal. Oh! Landschaftsbilder in extravaganten Rahmen werden hier ausgestellt. Alle diese Gemälde sehen unglaublich teuer aus. However, Das sind Fälschungen. Kein einziges Gemälde ist echt. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendetwas Relevantes für den Fall. Lass uns woanders ermitteln. Hey. What does that mean? Das ist ein teuer aussehendes Landschaftsgemälde, aber es hängt schief. Ich frage mich, warum. Könnte das mit dem verschlossenen Raum zu tun it haben? appears Unwahrscheinlich. Nach den Spuren an der Wand zu urteilen, würde ich sagen, dass dieses Gemälde schräg aufgehängt wurde. Die Friedenswächter müssen es während ihrer Ermittlung versehentlich schräg aufgehängt haben. Wie verwirrend. Oh. Oh! Mehrere Puppen wurden an den Boden genagelt. Nach dem Uhrturm und dem geheimen Club macht das 3. Das macht es aber nicht weniger gruselig. beats me. Jetzt ist nicht die Zeit, ängstlich zu sein. Untersuche alles gründlich und finde Hinweise, um den Fall zu lösen. In Ordnung. I see. Die Puppen haben nichts gemeinsam und ich sehe auch keine ungewöhnlichen It Spuren. appears Dann haben sie nichts mit dem Fall zu tun. Naja, sie wurden vom Fall... Also sie haben schon was mit dem Fall zu tun. Also, aber sie helfen uns nicht bei der Lösung, so können wir sagen. Eine Reihe von Büchern steht ordentlich in dem Regal. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Bücher verschoben wurden. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Fall zu tun haben. Das sehe ich auch so. Lass uns woanders nachsehen. Auf dem Schreibtisch liegen 2 ungewöhnlich dicke Bücher. Es sieht nicht so aus, als wären die Bücher gestapelt gewesen, als die Leiche gefunden wurde. Wow. Die Friedenswächter müssen sie aufeinander gestapelt haben. Meine Güte, was für ein Haufen Amateure. Die Platzierung scheint als das Einzige zu sein, was sich geändert hat. Ich glaube nicht, dass das bei dem Fall hilft. Okay, können wir hier gucken? Oh! Auf dem Schreibtisch liegen 2 ungewöhnlich dicke Bücher aufeinander. Abgesehen von etwas Staub sind diese Bücher in einem hervorragenden Zustand. Sie sehen völlig unberührt beats aus. me. Wahrscheinlich wollte er intellektuell wirken. Sie wurden lange nicht in die Hand genommen. Sie haben wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun. Es ist ein sorgfältig organisiertes Bücherregal. Sieht so aus, als ob alle Romane zur selben Reihe gehören. Die Goin-Saga. Yeah. Ich glaube, diese Reihe hat mehr als 150 Bände. Leider ist der Autor verstorben. Schade, dass die Geschichte nie zu Ende geschrieben wurde. Gut. Dann raus hier. Halara's hands are smaller and softer than I thought. Yuma! Considering Halara's strength, I thought they would be bulkier. Master, is holding hands all it takes to get you hot and heavy? You're making me sad. No. Though I am curious, is Halara a man or a woman? What's wrong? Is something bothering you? Not at all. I guess it'd be pretty rude to ask now. Warum ist da ist noch kein Haken dran? Warum nicht? Das war nicht das, was ich wollte. Das wollte ich. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ach, der Projektor. Oh mein Gott.
Der Projektor wurde in der Mitte des Bücherregals aufgestellt. Oh. Du wirst ihn niemals erreichen, Meister. Ich überprüfe ihn für dich. Und? Hast du etwas Auffälliges gefunden? Nö, alles ist so unauffällig, wie es nur sein kann und hat nichts mit dem Fall zu tun. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. That's right. In der Mitte des Bücherregals ist ein Projektor. Ich würde gerne nachsehen, aber ich erreiche ihn nicht. That's right. Lara, könntest du dir bitte den Projektor ansehen? Very well. Sicher, gib mir einen Moment. Der Projektor ist ziemlich staubig, scheint seit dem Vorfall nicht mehr benutzt worden zu sein. Er hat also wohl nichts mit dem Fall zu tun. Gut, jetzt aber. Jetzt ist da ein Haken dran. Sehr gut. Gut, dann haben wir nur noch die Leiche. Dann let's go. Let's go, Leiche. Okay, da gibt es auch nur die Leiche. That's true. Hier fand der erste Augenzeuge die Leiche. Die Blutflecken sind immer noch da. In Anbetracht der Blutmenge wurde das Opfer wahrscheinlich hier getötet, oder? It appears. Das ist sehr wahrscheinlich. So, dann gucken wir erstmal die Leiche an. The victim is a well-built man, approximately 30 years old. The corpse here is also covered in nails. His appendages and chest are all nailed to the floor. The owner of this mansion made his fortune in real estate from an early age. But along with aggressive land sharking and other illicit transactions, he made shady deals with Amaterasu Corp. There are several reasons he'd be hated. A doll with his name on it was bound to be nailed in the church forest. I wonder how the person who cursed him feels, now that he's actually dead. Perhaps they feel no responsibility. They just hopped on the urban legend bandwagon. Is that really the case? Wait, this is odd. Did you find something? Look closely. The length of the nails driven into the corpse are all slightly different. The length isn't the problem here. It's how hard they were hammered in. What do you mean? The nails driven into the lower torso went through the body and into the floor. But the nails in the upper torso did not penetrate all the way through the body. But why would the culprit not hammer the nails in as hard on the upper body? That's not the only unnatural thing. Take a look at the blood. The nail wounds on the lower torso appear to be bleeding sideways. But the upper torso wounds are bleeding vertically, down toward his waist. The blood flows differently between the upper and lower body? Maybe the upper and lower torsos are different people, and they were smushed together after death. That's disturbing. Das Blut aus den im Ober- und Unterkörper der Leiche steckenden Nägeln scheint in unterschiedliche Richtungen zu fließen. The cause of death here appears to be strangulation as well. And like the others, there are rope marks around the neck and traces of a struggle. Oh, but on a closer look, there's a mark left by a thin string on the back of his neck. It couldn't have been the rope that was used to strangle him. The thickness is completely different. There are two different types of string marks on the body. Was he strangled twice? But even then, it'd be odd to only have marks behind his neck. And why do the strings have different thicknesses? Anyway, it's an important piece of evidence. Es gibt Seilspuren, die durch Erdrosselung und Wunden, die durch Gegenwehr verursacht wurden. Es gibt auch Seilspuren am Nacken des Opfers. Ja, dann können wir ausschalten. Looks like there's nothing left to check. Das dachte ich mir nämlich auch. Dann fertig. Now we've gathered enough evidence. Though it appears complicated at first glance, the answer is simple. Huh? Halara, did you already solve the locked room mystery? What? You haven't?
There's no way to solve it with what we have. How was the room locked? It's unfit for one detective to ask another that question. For the sake of your own pride, you must figure it out. Unless you'd like to hire me to do it for you. It won't come cheap. I'll figure it out myself. It's really all about the money with Helara. The longer I'm with Helara, the deeper into debt I'll get. It's starting to scare me. Now, let us be swift. Next up is our last crime scene. Wait! Tja. Oh, bei mir kommt gerade Sonne durchs Fenster und das zeigt mir immer, ich sollte vielleicht mal meinen Bildschirm sauber machen. Aber sowas mache ich nicht. Warte mal, kann ich hier noch was gucken? Da. Was? Huh? So. Das haben wir schon angeguckt gehabt. Kann ich hier hoch? Nö. Schade. The next one is the art gallery in Ginma district. We're running low on time, so we must hurry. Right. The chief's in danger after all. Die Übersetzung ist manchmal ein bisschen weird. Aber, naja. Hier ist voll schön. Oh. Huh? Dieses Unkraut gerät außer Kontrolle. Sieht nicht so aus, als hätte sich jemand um diesen Ort gekümmert. Seit dem Vorfall ist niemand mehr da, um sich um das Zeug zu kümmern. War hier auch noch was? Weil da wollte ich ja eigentlich hingucken. Aber da durfte ich ja nicht hingucken. Nö, gut. Hat sich gar nicht gelohnt. Dann ab zur Kunstgalerie. In welche Richtung soll ich jetzt? Wieso führen beide Wege dahin? Anfrage? Gelöst. Achso. Ah, okay. Okay. Können wir einfach hier mit dem Bus hinreisen? Das mache ich viel zu wenig. So, dann einmal hier lang. Ich hoffe, ich verpasse. Ach nee, die Art Gallery ist ja genau das große Ding. Ja, das kann ich nicht verpassen. Das ist schwierig. So. Dinosaurier sind so groß. So this is the art gallery. It's closed due to special circumstances. The murder occurred only about a month ago. But I'm certain the crime scene has been cleaned up like the others. Not that it matters to me. Wait! It's not a good idea to break into the art gallery! Did you say something? Nein. That's our Helara. The crime scene is deep inside the art gallery. It's one of many storage rooms. Come, I won't allow time to be wasted. Wait, please! Ich verschwende so viel Zeit, wie ich will. Ich bezahle dich schließlich. Also. Oh! Scheint, als wäre diese Tür verschlossen. Well, Überall stehen Kunstwerke von unschätzbarem Wert herum. Natürlich ist die Tür verschlossen. Mann, Yuma, denk doch mal nach. Ich komme sofort. Oh. What is it? Was denkst du, wo du hingehst? Der Tatort ist hier lang. Sorry. Is this the storage room where the crime scene took place? It's locked. We're going in. We're like a couple of thugs or something. Was the first on the scene the person from the church again? As expected, it's the same worshipper.
And he did say he was following the victim after finding a doll with the same name. He saw the victim enter the building late at night. He then searched the premises with the art gallery staff. When they opened the storage room, they discovered the body of the victim inside it. The door was locked at the time of discovery, and the key was found inside. Ooh, another locked room mystery! That's 4 total! But I'm starting to get bored. It's not so special anymore. What do you mean special? People have died. Let's start investigating. Yeah, sounds good. Ermitteln. Dann gucken wir mal. Maybe. Das ist kein Pipi, das ist Farbe. Hoffe ich. There are 2 keys that open this door. Only one of them was inside the room at the time of discovery. The other one was owned by a member of the art gallery staff. That staff member always carried the extra key and used it to enter this room when the corpse was discovered. Where was the key found inside usually kept? It's supposed to be kept in the administrative office, but it's unknown if it was always there. Maybe it was lost and the culprit found it. Or perhaps the culprit secretly stole it. Either way, the culprit managed to obtain the key somehow. One key was in the storage room. The other key was always carried by a staff member. If the culprit is that staff member, then this wouldn't be a locked room mystery, right? Why go through the trouble of making it look like a locked room murder if you'd immediately become the first suspect? I guess you wouldn't. Countered! 2 Schlüssel können die Tür zum Lager der Kunstgalerie öffnen. Als die Leiche entdeckt wurde, befand sich einer von ihnen im Zimmer. Okay, dann... Patschehand. Post-cognition reveals the crime scene in slightly faded colors. The room looked vaguely hazy in my eyes, even with the rows of vivid paintings within the art gallery. The smell of paint oil that permeated the room wasn't that of the past, but the present. If even the smells from the past could be recreated, the stench of the corpse would be much more overwhelming. Okay, das... Ah. Tada. I've been wondering, did the culprit knock this paint can over? If so, it could have been used for some sort of trick. It's unwise to make up your mind before conducting a proper investigation. It may have been like this before the murder, or it could have tipped over when the discovery was first made. Right. You got carried away in the hopes of getting complimented. Aren't you an eager little puppy? Be quiet. So, dann gibt's hier nichts mehr. Dann können wir das zurückmachen und auch hier zurückgehen. Warte, da ist jetzt ein Haken. Da ist kein Haken. Verdammt, da fehlt noch was. Ah, ich konnte es hier auch angucken, verdammt. Oh! Verschüttete Farbe hat den Boden ruiniert. Wenn wir herausfinden, wann die Farbe verschüttet wurde, wissen wir, ob sie mit unserer Ermittlung zusammenhängt. So, jetzt ist aber ein Haken dran. So, hier. Was denn? Gemälde von jemandem, der schreit. This is... Ein Gemälde von einem schreienden Mann, dessen Hände sein Gesicht umfassen. Dieses Gemälde hat etwas Beunruhigendes an sich. Ich habe fast das Gefühl, als würde es mich vollkommen verschlingen. Gemälde haben diese Art von Kraft nicht. Noch wichtiger ist doch, ob du etwas gefunden hast. Nein, nichts Verdächtiges. Es sieht nicht so aus, als hätte es mit dem Fall zu tun. Der Creep hier, der da so rüberlunzt. Diese Leinwand hier ist komplett leer.
Ich frage mich, warum sie leer ist. Und warum ist sie so unordentlich mit den Holzrahmen platziert worden? Well, Sieht nicht aus wie ein Ausstellungsstück. Vielleicht wurde sie für eine andere Veranstaltung verwendet. Verstehe. Nichts scheint fehl am Platz. Ich glaube nicht, dass uns das bei dem Fall hilft. So, hier geht's nicht weiter. Nach oben geht's auch nicht. Dann einmal so. Ja, Eine leere Leinwand und ein Holzrahmen wurden auf einen Handkarren gelegt. Daran scheint sich zwischen damals und heute nichts geändert zu haben. Zumindest sieht es für mich so aus. Für mich sieht es auch unverändert aus. Das bedeutet, dass hier wahrscheinlich keine Beweise zu finden sind. Entschuldigung. So. Dann hier einmal raus. Haken, sehr gut. Dann gehen wir dahin. oh, Eine Skulptur, über die ein Laken geworfen wurde, um sie vor Staub zu bewahren. it appears. Sieht nicht so aus, als wäre sie vor kurzem bewegt worden. Ja, das sieht man auch am Staub, der sich auf dem Laken angesammelt hat. Mit anderen Worten, sie ist total irrelevant. Oh, Rang 13. Oben auf dem Regal stehen Körbe. Ich bin allerdings nicht groß genug, um hineinzusehen. I'll. Ich schau für dich hinein. Das ist... Was ist da? Wir haben nichts erreicht. Also hast du nichts gefunden. So, hier geht's nicht weiter. Dann einmal Hand. there's a nail stuck in a painting. The killer must have hammered a nail into the portrait instead of a doll. Why is there such a fixation on dolls? The crime scenes so far have all been abnormal, but this one's just sick and twisted. Ein Nagel wurde in das Porträt geschlagen, vielleicht anstelle einer Puppe. Oh, Eine Skulptur, über die ein Laken geworfen wurde. Die Position blieb vor und nach der Verwendung von Retrokognition I unverändert. see. Das Laken insgesamt blieb ebenfalls unverändert. Wir können davon ausgehen, dass es niemand bewegt hat. Die Skulptur hat nichts mit dem Fall zu tun. oh, Oben auf dem Regal stehen Körbe. Da ist nichts als Staub drin. Ich schätze, er wurde eine Weile nicht benutzt. Im Grunde hat es nichts mit dem Fall zu tun. Gut, dann sind wir hier durch. Ja? Sehr gut. Schritt. Ein Schritt nach dem anderen. Dann hier hin. Ja! Ja! Die Kartons wurden aufeinander gestapelt. Den Etiketten nach zu urteilen, wurden die Kartons nach dem Vorfall It hergebracht. appears. Sieht aus, als wäre ein Kunstwerk drin. Darin bewahren sie bestimmt die nicht mehr ausgestellten Werke auf. Ich glaube nicht, dass sie mit der Ermittlung zusammenhängen. Okay, hier ist aber sonst da nichts. Gut, dann einmal Hopsi. this is... Ein Porträtgemälde mit eingeschlagenen Nägeln. Dieses Bild vermittelt wirklich seine Epoche. Vielleicht ist darauf eine wichtige Person von damals abgebildet. What? Hä? An diesem Kerl ist nichts Würdevolles. Er sieht einfach aus wie ein ganz normaler alter Knacker. You know, Die Kartons wurden aufeinander gestapelt. Den Etiketten nach zu urteilen sind darin Kunstwerke. Yeah. Auf den Kartons liegt eine Staubschicht. Es sieht nicht so aus, als hätte der Täter sie berührt. Was bedeutet, sie haben nichts mit dem Fall zu tun. Okay. Ich muss immer erst damit klarkommen. Ich muss erst ausschalten und dann darf ich aus der Szene raus. Ich kann nicht sofort aus der Szene in der Retrokognition raus. Die wird nicht automatisch dadurch beendet. So, erstmal Leiche. oh, Hier scheint sich die Leiche zum Zeitpunkt des Vorfalls befunden zu haben. Davon ist allerdings keine Spur mehr zu sehen. Beats me. Sieht aus, als wäre hier aufgeräumt worden. Wahrscheinlich von den Friedenswächtern oder dem Personal der Kunstgalerie. Ich glaube nicht, dass eine Ermittlung hier nützliche Informationen hervorbringen wird. Okay, ich kann nur hingucken. You better hurry. Was? the corpse of a Was young wollte sie denn woman. jetzt sagen? She has nails all over her body, as expected. The victim's name is Issa Moet.
She used her good looks to have relations with many men. The amount of suspects who could have written her name on the doll is nearly too high to count. The victim has those same marks that suggest being strangled to death. Huh? But there aren't any scratches that would have been left from a struggle. And... You noticed as well. yeah, there's a wound on the back of her head. It looks pretty deep. This may be the real cause of death. Wie bei den anderen Opfern gibt es Anzeichen einer Strangulation und stumpfer Gewalt am Hinterkopf, aber keine Wunden durch Gegenwehr. Okay. Dann... Tschüss, Leiche. Warte, hierhin wollte ich. Obwohl, wir können hier nochmal. By the way, Halara, I will not accept any requests to reduce your fee. that's not what I was going to ask. About your postcognition. What were you able to see before you specialized it as your forte for investigating crime scenes? What is the point of this question? Well, I was wondering if you could use your ability to look at my past. You want to see your lost memories like that? That's against the rules. No fair! The fact of the matter is, even if I could see your past, the information would not be of any use to you. Huh? Why's that? Psychometry doesn't allow me to pick and choose what to perceive. Rather, I can only see fragments flash by. I cannot consciously access desired information. It's why I trained at the WDO to develop it into a forte specialized for investigations. Any piece of information would be valuable to me. If I can get even a little piece of my memory. If you insist, I'll consider it once this investigation is done. How about 100,000 Yen per use? Let's discuss it later. That sounded cheap to me somehow. My sense of money is getting all messed up. Well done, Halara! Da ist mir das Ladekabel runtergefallen. Hupala. So, wie weit kann ich gucken? Nicht sehr weit. Gut, dann gucken wir das kleine Fenster an. The only way in or out of here besides the door is this window. The window jets out and is used as a vent. It doesn't appear big enough for someone to move through. Currently, it opens outward slightly, but there are no other suspicious traces on it. It seems impossible to enter or exit through here. Uff, da sind ein paar mehr Sachen. This is... In dieses Gemälde eines jungen Mannes wurden Nägel geschlagen. Ah, den kenne ich. Das ist einer dieser Edgelord-Protagonisten, die jeder ohne Grund liebt. Wirkt nicht so auf mich. Das Fenster steht hervor und dient als Lüftungsschacht, ist aber nicht groß genug, dass jemand hindurchpasst. Ah, hier. This is... Ein großes Landschaftsgemälde mit einer angenagelten Puppe. Ich frage mich, wie das auf dem Boden gelandet ist. Gibt es dafür einen Grund? That's... Wenn es mit dem Vorfall zusammenhängt, gibt es wahrscheinlich einen Grund. Gehen wir mal davon aus. Time to investigate! Ja, bin ja dabei. A large painting lies on the floor, and a doll is nailed against the canvas. One nail goes through the head, another nail is in the chest. But the nail in the chest also passed through the circular hole on the key's handle. Did the culprit leave the storage room after nailing the doll and key to the painting? If that's the case, how did they lock the room? The key was nailed to the picture, so it couldn't have been used. Well, that's what makes it a locked room mystery. I'm sure they figured out some trick.
And I need to find out what that trick is. Eine Puppe, die an eine Stoffleinwand genagelt ist. Der Zimmerschlüssel ist ebenfalls angenagelt. Gut. Also, wieder aufheben und dann raus. So. That should be enough. Ich habe das Gefühl, dass sich das Gesamtbild langsam zusammenfügt. Ermittlung beenden. That should do it for the room. Next is the window. It would be best to check outside of it. Go ahead. I'll stay here. Okay. Outside the window? All right. It's fine to inspect the window, but our buddy here really insists you do everything yourself, huh? And my master does everything he's told, like a good little underling detective. Halara is right. This is something I took on myself. I can't just rely on everyone else after putting on a tough front for that kid. That's why I have to do it. Or maybe Halara's just taking advantage of you. It's obvious money is that one's only motivation. Even so, I think it's the right thing to do as a professional detective. Master, being overly nice for no reason is stupid. It's why you're so deep in debt. I know, but What are you mumbling about? Did you check the window? oh, right. I'll do it right away. Outside the window? Could that have anything to do with the locked room? Wofür bezahlen wir Lara eigentlich? Also, wir machen ja eh I alles. wonder what Halara discovered. You know, I think Halara is just having fun pushing you around. Let's rest. Einige Kartons wurden aufeinander Actually. gestapelt. Mann, ich vergesse es immer. Einige Kartons wurden aufeinander gestapelt. Sieht aus, als wären sie alle zugeklebt. Sie wurden im Regen gelassen, also wette ich, dass alles, was drin ist, ruiniert ist. Gut. Detektivpunkte gesammelt, dann let's go. Here's the window. Well, see anything strange? No, nothing strange about it. I see. Try entering through the window. What? Between the gap? That's impossible. Just try it. Okay. I can't. I can't even put my arm through this gap. I can stick a finger in, but that's it. I thought so. Good job. You can return now. Huh? Are you sure? Did you figure something out? Did you not? No, not at all. What's that about? Ein Kippfenster dient der Belüftung. Ja, mach mal Fenster auf Kipp. Es öffnet sich nach außen, aber der Spalt ist nur etwa 5 cm breit. Fensterspalt. Hey! What are you doing here? Huh? I'm not doing anything shady. I'll call the peacekeepers. Wait! Also wenn ich ja jetzt sagen würde Friedenswächter, dann lüge ich ja. Ich lüge nicht. I'm a detective. Well, I'm still a trainee, technically. Uh-oh. You sure it's a good idea to reveal yourself like that? I'm investigating as a detective. I've done nothing to be ashamed of. What? A detective? What's that?
You don't know what a detective is? I guess detectives aren't that big in Kanai Ward. Must be because our fuzzhead chief is lazy. Well... We are special investigators for Amaterasu Corporation. We are currently investigating a case. Civilians must not interfere. Huh? Oh, right. I'm sorry. Hey, Halara, are you sure it's okay to lie like that? I've told you before that deception is necessary to finish an investigation quickly. By the way, aren't you an employee here? There's something I'd like to ask you. Can you bring over the staff member who discovered the body from that murder case a month ago? Oh, that would be me. Perfect. Describe the events for us. I'm scared to even remember it, but if it's part of the investigation, then I have no choice. I'll leave the rest up to you. Sure. Now, please tell us what happened on the day of the murder. That day, I was doing my closing procedures when someone from the church appeared. He said he wanted me to help him find someone and that he knew the person was inside the art gallery. So we looked around the premises together, but didn't find anyone. According to him, there was a chance that the person he was looking for was being pursued by the Nail Man. I couldn't help but feel terrified when I heard that. How did you notice something was off about the storage room? The lights were on, even though they were usually off, so I went to take a look. The door was locked, so I opened it with the key I had. But I was afraid to go any further. So I let the church person go first and open the door while I watched from behind. And then there was a corpse. Did you touch the body? Of course not. I was too afraid and froze at the entrance. What about the churchgoer? He saw what happened at the doorway and didn't go any further. Are you positive you didn't touch anything inside after unlocking the door? Yes, but the churchgoer accidentally kicked a paint can over when he opened the door. And paint spilled all over the floor. So that paint was from back then. Okay, I get the picture. Thank you. You may go now. Oh, right. Als die Leiche entdeckt wurde, versuchte jemand von der Kirche einzudringen und warf eine Farbdose um. That brings all the information together. It's time to resolve the case. Wait! I still have no idea what happened! Time does not wait for you. Our deadline is approaching. You hurry back to the detective agency. Huh? What about you? Worry not. When you're in trouble, say my name. Halara Nightmare shall rush to your aid. Sie ist Bloody Mary. And gone. What are you gonna do, Master? We've checked everything we can. All that's left is to point out the true culprit, but... If only it were that easy. I have no clue what to do. Oh, stop being so pathetic. Why don't we go back to the detective agency for now? We might get to see Fuzzhead get executed. Oh, right. We need to help him. Fertig. I need to hurry back before the chief gets executed. Ja. Right, let's hurry. I want to know how they'll execute him too. Also ich glaube, da haben wir auch noch einen Tag für Zeit, weil, also wenn ich mal so gucke, die Folge wird ganz schön lang. Also länger als gedacht. Also geplant, besser gesagt. Ich danke euch also sehr fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir gucken, ob unser Chef schon hingerichtet wurde oder ob der noch lebt. Danke fürs Zusehen. Tüdelü.